Okay, shall we start? Am I audible? Yes, okay. In today's class, we will start second module. Uh, we have already completed the first module. So there it was something like vocabulary building and then some technical communication and some basic English grammar. So that is where what we discussed during the first module, and we have done few exercises also. One or two exercises we have done, and so it is completely a theoretical module. So the second module, what we have is reading, comprehension, and summarizing. So here we have a lot of activities to do. Uh, so we have to measure your reading skill, then how you are summarizing, everything we have to note it down. And it's a very small module. We can easily finish in between 3 to 4 hours, and remaining time we will be spending for activities. Okay, we will start the module. So it is about your reading style. First, it will go into the section reading, then comprehension, and finally comprehension and summarizing. That will come together. First, we will go for reading, then comprehension and summarizing. We will do. And about reading style. So there are four types of reading style actually. Are you able to read what I am sharing? Is it visible clearly? Yes, sir. Okay. So first is reading style. So how you are reading. So that method is classified into uh, four. Okay. So the first one is uh, skimming. Then second one we have scanning. Then intensive reading, and finally we have extensive reading. So what is skimming? Skimming means it is sometimes referred to as a gist reading. So we will be just looking into the uh, topic overall or the content what we have to read or in an overall manner, and we are just focusing on what the idea exactly mentioned in that particular text. Okay, we will be reading a paragraph or an article. We will be focusing only on what is the idea, what is the concept that has discussed by that particular topic. Okay, so skimming sometimes referred to as a gist reading, and it is a reading technique that meant to look for main or general idea in a text. It is meant for main or general idea in a text. Okay, so we are not completely going deep into the text, or we are not searching for a single word or nothing like that. We are just going through that paragraph in a very fast manner to get the basic concept or main general idea. Just we want to know what it is discussed. That is what skimming. Okay, so skimming is a reading technique meant to look for main or general idea in a text without going into detailed and exhaustive reading. We are not going for detailed reading. Just we are focusing on the idea. We will be going fast through the text or article. Skimming may helpful to know what the text is about and it is most basic level. Okay, so what is that? It will just help you to know the to get the idea or to understand what it is for. In a very basic level, you won't be knowing if okay if later what are the things it is discussed. If someone asks you, you won't be able to tell it clearly. It is you will be able to tell only the basic idea what that particular article or text is discussed. So that is about skimming.
Then scanning. Scanning involves getting your eyes quickly scuttle across sentence and is used to get just a simple piece of information. Okay, just a simple piece of information. You are just scanning the uh, book or article. Okay, for example, picture yourself visiting a historical place. So, assume that you are visiting a historical place and with a guidebook in your hand, you would probably just scan the guidebook to see which site you might want to visit. Okay, so there will be a lot of sites listed there with a description or something or direction details, etc. First, you will be searching only for that title of that description. One main important point, one word. So that is what scanning says. You are not going to get the idea of what it is or how it is. You are just searching for a particular word or a single piece of information. For example, I want to search a meaning of a word in a dictionary. What I will do, I will be scanning through fastly through the page, and finally I will find out that particular word. What is the meaning of that? Scanning is something like that. Next one. Okay, so far we have discussed two points, skimming and scanning. Skimming means fastly going through the article to get the main idea. It is not going into the detail. Scanning means as for us, we are reading it for a single piece of information. And next one is intensive reading. If you need to list the chronology of event in a long passage, you will need to read it intensively. So if you want to explain detailing, or if you want to find out more if you want to write a long passage or something, you have to read it intensively, and it is going to be far more time consuming than the scanning or skimming. So when you are performing this intensive reading, it is more time consuming than scanning and skimming. So you have to go through each word and sentence to understand what the passage is. Okay. And every time whenever you are seeing a new word, you have to search the meaning for that. You have to exactly understand what the word means, what is that sentence mean, and the complete meaning you should understand while doing the intensive reading. So why we are where we will use this intensive reading? So this kind of reading is beneficial to language learners as it helps them to understand. Okay, it is beneficial to language learners. Okay, so he will be detailing, searching through the sentence and finding out each words used it, what is the meaning of that, what is that sentence actually means, everything he will be searching. So it is helpful for language learners and who is learning vocabulary. Okay, moreover, more than that, when you are doing such things, when you are focusing on each word or sentence, it will really helpful with retention of information for a long time, long period of time. So when you are doing like this, when you are searching like this, when you are reading a passage like this, so it will be in your memory for a long period of time. You will be able to remember that. സോ നിങ്ങൾ നോട്ട് വായിക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇന്റൻസീവ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളത് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ വേർഡും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ ഇഫ് യു ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്, you will be able to remember that particular topic or particular text for a longer period of time. So one intensive reading is actually helpful for a language learners as he is focusing on the language, word, sentence, etc. and vocabulary, etc. It will be really helpful for the language learner. Other than that, if you perform the intensive reading, you will be able to remember this content for a longer period of time. And the last one is extensive reading. It is
reading involves reading for a pleasure. Okay, because okay, what is that reading for a pleasure? So sometimes you may be uh, interested in a detective novel. You are very much interested into that. So particularly in that topic, you are very much interested, detective novel, and you get a book like that in that series. Okay, so what you will do with more interest, you will be reading that text or book because it is some sort of happiness or enjoyment or pleasure will create inside you. So that is called extensive reading, because there is an element of enjoyment in the extensive reading. Because there is an element of enjoyment in the extensive reading, it is unlikely that student will undertake extensive reading of a text they don't like. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിങ്ങിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൈം സ്റ്റോറി പോലെയോ ഒരു നോവൽ പോലെയോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിങ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സംതിങ് ലൈക്ക് നോവൽ ഓർ സം അതർ ആർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. Okay, next. So we have discussed 4 type of reading. One is intensive reading, skimming, and scanning. Okay, what is the difference between all these 4? Skimming means we are just searching for a general idea in a passage or text or article. For example, we just want to find out what actually that article is meant for. So that is skimming. And scanning is like we are focusing on a particular piece of information or a particular word. That is about scanning. So as I have said, we are just referring a map or a route map, and we are just searching for a place. So that was the example. Intensive reading means we are going through each and every word and sentence to understand that subject completely. So for example, it is like we are reading a paper, journal, or a textbook for understanding a derivation or something. So that is the example. So this intensive reading will help you for the very much helpful for the language learners, because he will be learning a lot of new words, vocabularies, and sentence formation, etc. And also when you perform intensive reading, people will be able to remember this concept for a long time. Then we have learned what is extensive reading. Extensive reading means it is reading for pleasure. So it is, you are reading something of your interest. For example, you are reading a crime series or crime novel, something like that. So it is, you are very much interested into that. So you will be easily going without any pressure or strain. You will be easily going. You will easily go through that novel. But it is not the case like you are referring to your textbook, because textbook is majority won't like to read textbook in that manner. It won't give you any pleasure or something. But when you are reading novel or something, you will get a lot of pleasure. So without knowing anything, without knowing the time and place where you are sitting, you will be easily go through that text. So that is called extensive reading. So I think you understood what is the difference between skimming, scanning, intensive reading, extensive reading.
Now about reading speed. So it just depends how we practice. Uh, Normally, people will be able to read 200 to 400 words per minute. Speed readers, so those who practice this will be able to read some 1,000 to 1,700 words per minute. Okay, so depends on the reading speed. You can cover more topic. You can understand more concept in a better way. So if you have a slow reading speed, you will be able to you will be taking a lot of time to cover the article or textbook. But if your reading speed is much higher, in a very fast manner, you will be able to cover the content. So normally it is said that for a normal human being, he will be able to read some 200 to 400 words per minute, and for a speed reader, he will be able to read around 1,000 to 1,700 words per minute. And about reading evaluation, uh, so we know that when we are in our childhood, when we are reading something, our parents will be correcting us every time. It is not like that. It is you have to do like this. So every time, even though when you are growing up, you have to follow the same procedure. So whenever you are reading yourself, you have to correct those. Okay, so when children struggle with reading, it is important that we evaluate them to determine why they are having struggle. So even after grown up, we have to evaluate ourselves to determine why we are having struggle in reading that part of the text. Okay, so then you have to take up necessary steps for improve our reading skill. Now about critical reading. Okay, critical reading, it is somewhat similar to intensive reading. I can say that critical reading is the process of reading that goes beyond just understanding the text. Critical reading is useful at all stages of academic study. It is not just we are understanding the text, it is beyond that. So it is very much useful for your academic study. So you have to perform critical reading whenever you are studying your subject. Okay, so where we are using this critical reading. So when you are writing an article or a literature review. Okay, so it is something uh, much more greater than what we have done intensive reading. It is not just understanding the text, it is beyond that. So we have to do in the case of our academic studies when we are learning our subject, and it is particularly important, very much important. You have to perform critical reading when you are writing an article or literature review. ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആവുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ യു ഹാവ് ടു ഡു സം പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അറ്റ് ദ ടൈം suppose your project is about a particular topic in the internet or there are journals where the people will publish their report related to your project which they have already did. Okay, നമ്മളിത് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും and they will be publishing that same work in a journal, not exactly what we are thinking, something related to our topic. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ്റെ ഒരു പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ ജേർണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ വെൻ ഹി ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ he has to prepare in such a manner that it is
absolutely correct. There is no correction in that. He is actually, he should go through all the aspects while preparing that article. ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എറർ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടൈമിലും അയാൾക്ക് കുറെ ഈ ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. And then he has to publish this article. So what we do is, when we are going to do a project or something, we will refer this kind of article. Then from that article, we should understand what exactly that article has meant for. നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തും മനസ്സിലാവണം. ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. Okay, so it will be really helpful for our project report. Okay, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ ഫൈനൽ സെമ്മിലാവുമ്പോൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു, 7th സെം 8th സെമ്മിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത കുറേ പ്രൊജക്ട് മുന്നേ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അവർ ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ കുറേ ഡിസൈൻ ഒക്കെ, അതൊക്കെ അവർ ഓൾറെഡി ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരും ഇതേപോലെ വേറെ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് അവർ പ്രൊജക്ട്, we have to go through all this article. We have to go through all this article and understand what it exactly mean. എന്താണ് അത് കറക്റ്റ് മീൻ ചെയ്തത്, which will be something related to your project work. നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അത്. So we have to perform critical reading. You have to go through each and every sentence and every concept of that article, and then you review it. Okay, in your own words, you convert that literature. So that is called a literature review. So for your project, നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെക്കാൻ പറ്റും? ഈ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. So what is critical reading actually involves? So critical reading involves carefully considering and evaluating the reading. Okay, so എങ്ങനെയാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐഡന്റിഫൈങ് ദ റീഡിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ആ റീഡിങ്ങിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഐഡന്റിഫൈ ദ റീഡിങ്സ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഫ്ലോസ്. എങ്ങനെ അത് എന്താ പറയുക, അതിന്റെ ഓരോ എറേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. ആ റീഡിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടന്റിന്റെ ഓരോ വീക്ക്നെസ്സും അതിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന എറർ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതേപോലെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ, റീഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റീഡിങ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് അതർ റീഡിങ്. സോ സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ റീഡിങ്ങും എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഓരോന്നും റീഡ് ചെയ്യുന്ന പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കെയർഫുള്ളി വേറെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും. As a critical reader, so when you are a critical reader, you should reflect on what the text says. എന്താണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. What the text says, what the text describes. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് സേസ് മീൻസ് നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക, നമുക്ക് പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യാം, അതൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് സേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ദെൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. That is what critical reader should be. Okay, so are you clear with the concept so far? Okay, so today we have learned what is different reading style: skimming, scanning, and intensive reading, extensive reading. And then we have learned what is reading speed, how to do reading evaluation, and then we have seen what is critical reading. So critical reading is of course a type of reading, but it is something more than intensive reading. We are going through each and every details of that
text or article. It is particularly useful when you are preparing article or when you are doing literature review, or it is useful during your academic study. Okay, now we will do one exercise. One reading exercise. Okay, let me check this. Okay, are you able to see this paragraph? Okay, just go through this paragraph. Just read this paragraph. Once you complete it, you just tell me. Sorry. Okay, just read it now. Okay, complete. Why change? Is it completed? Mr. John's shop sold food. Mr. John and a young man worked there. The young man's name was George. A man came into the shop on Monday. He was a funny man. Mr. John was in the office. It was behind the shop.
The funny man looked at John and said, I want a small table, please. George said, we won't sell tables in this shop. We sell food. The man smiled and answered, a small brown table. He took a picture out of his bag and showed it to George. It was a small picture of a small brown table. George put his mouth near the man's ear and said, we do not have tables in this shop, food, not tables. The man smiled and answered, that is good, thank you. Then he sat down on a chair and waited. George was not happy. He went to the office and spoke to Mr. John. Then he and Mr. John came out again. Mr. John was angry. He looked at the man and said, what do you want? The man smiled and answered, I want a loaf of brown bread, please. Haven't you got any bread in your shop? Mr. John said, yes, we have. He looked at George and then he went and get a loaf of brown bread from a big box and gave it to the man. So that was the passage. And based on the passage, you have few questions. Okay. So the first question, exercise. Look at these questions, find the right answers, then write the questions and answers. First question was, did Mr. John work in George's shop? Which is the answer? Please turn on the mic and say, because one of my system is switched off due to power failure. I won't be able to see your chat. Or I have to minimize this and check. Okay, please, so that please switch on the mic and say the answer. Did Mr. Jones work in George's shop? Answer A is no, he didn't. B is yes, he did. ഏതാണ് correct answer? എനിക്ക് ചാറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഞാൻ? ഇവിടെ ആൻസർ ഇല്ല. Which is the answer? സോ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയണം. ഡിഡ് മിസ്റ്റർ ജോൺ വർക്ക് ഇൻ ജോർജ് ഷോപ്പ്? ആൻസർ എ ഇസ് നോ, ഹി ഡിഡിൻ. ബട്ട് ആൻസർ ബി ഇസ് യെസ്, ഹി ഡിഡ്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓക്കെ. അതായത് ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ജോണിന്റെ ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നേരെ തിരിച്ചാണ് വേണ്ടത്. ഹു വർക്ക് ഇൻ മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ഷോപ്പ്? ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ആരാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ജോർജ്. ഓക്കെ. ഡിഡ് ദ ഷോപ്പ് സെൽ ടേബിൾ ഓർ ഫുഡ്? ഷോപ്പ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ടേബിൾ ആണോ ഫുഡ് ആണോ? ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാൻ എന്താണ് ഇത് ഈ മോഡ്യൂൾ മീൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ എക്സസൈസ് എടുത്തത്. Did the shop sell table or food? Which is the answer? A, it sold food, it sold table. A. Correct answer. Yes. Did the funny man ask George for some food? മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ ഫുഡ് ആണോ ചോദിച്ചത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോ, ഹി ഡിഡിൻ. യെസ്, ഹി ഡിഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എ? Okay. Did the funny man ask George for a table? Okay, and the answer is yes, he did. Did George show him a table? What is the answer for that? No. Okay. Whose office did George into then? ജോർജ് അതിനുശേഷം ആരെ ഓഫീസിലേക്കാണ് പോയത്? എ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ. Did
Mr. John speaks to the funny man. John funny manuമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. Yes or no? Yes. Yes. Was Mr. John happy or angry? B. Happy. He was angry. Okay, we will just search it. John was angry. Okay. Okay. Did the funny man ask Mr. John for a table or some food? Funny man ജോണിനോട് ചോദിച്ചത് ടേബിൾ ആണോ ഫുഡ് ആണോ? Food. Some food. Okay. So that's about. This was a very simple exercise. There are exercises we can do in the coming classes. So just let me finish this. Okay, let me take attendance. Okay, Ardra. Present, sir. Abhijit K. Present, sir. Abhijit KP. Present, sir. Abhirag. Present, sir. Abhirag B. Present, sir. Abhin VK. Present, sir. Aditya V. Present, sir. Advaid R. Present, sir. Afra. Afra Fatima. Akshaya Anand. Present, sir. Amal P. Present, sir. Amana. Present, sir. Amaya. Amaya O. Ankita. Present, sir. Ananya. Present, sir. Anusri U. Present, sir. Anusri V. Present, sir. Anvay. Present, sir. Aryan. Adul A. Present, sir. Adul M. Present, sir. Chandana. Present, sir. Diya C. Present, sir. Diya Tia. Present, sir. Farhana. Present, sir. Fatima Jumina. Present, sir. Fatima Rinsi. Fatima Rinsi. Fida Fatima. Present, sir. Hiba Fatima. Present, sir. Husna. Present, sir. Jaydeep. Present, sir. Khadija. Present, sir. Mohammed Rehan. Mohammed Rehan Afif. Mohammed Sahin. Present, sir. Mohammed Fasal. Present, sir. Mohammed Shaz. Present, sir. Vandana Raj. Present, sir. Pradul P. Present, sir. Ragil A. Present. Rani Abdul Qadir. Present, sir. Rishal. Present, sir. Safila Nasrin. Safila.